always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Lods next naman po pasher ng artmats ninyo yung lahat sana at purpose nito, galing ninyo po sana manotis. Yow KA'GUHIT. Sa videon ito ishashare ko sa inyo ang artmats ko at kung para saan ito. Simulan natin sa panagdodrawing kong papel. Ayos to pangland lalo na sa mga kulay. Hindi makapal, hindi din manipis, tama lang. Okay siya sa kulay at sa charcoal. Pasensya na po sa drawing. Ginagamit ko to pang-sketch at pang-practice. Orange vellum board. Ito ang madalas kong gamitin sa commission portrait at sa content. Meron akong A3 size A4 at shorts. Pagkalabo Mas gusto ko to kesa sao este sa kansan kasi makapal ito. 200 GSM hindi basta magugasay. Pakinggan ninyo. May nagpiprito. Kagandahan sa vellum may dalwa kong pagpipilian. Sa harap magaspang at sa likod naman ay madulas. Tips ko gamitin mo ang magaspang sa charcoal. At madulas pag may kulay. Example ng may kulay. Ballpoint pen drawing. Charcoal drawing. Charcoal times graphite. Dumako naman tayo sa lapis at pangkulay na aking ginagamit. Simulan natin sa fccp. Kukunin ko ang madalas kong gamitin. Flesh o peach. Ginagamit ko to pang skintuan. Patinatin ang brown. White. Ito yung pangblend ko. Gray at black. Para sa darker parts. Sunod naman ang drawing set ko pero kinastamize ko na ito. Analis ko ang mga lapis na hindi ko ganong ginagamit. Isa asahin natin para maintindihan ninyo. Ala, may amag na. 2H. Ginagamit ko to pang grid at pang outline. Manipis lang ito sumala. H stands for heart, now you know. 3H. HB pang bass tone. Sa pagitan ito ng H at B. B stands for black. B or 1B. B. Obos ng 2B ko at mukang susunod nato. 4B. Isa sa dabis na dark pencil. 5B. 8B. Suggest ko na itong gamitin ninyo HB, 2B, 4B, 6B. Meron din akong prisma. Pang skintuan lang. Peach. Para sa anang kulay. Beige. Para sa brown o makintab. Cream. Sa dilo na balat. Sienna brown. Sa brown na brown. Clay rose.
Medio ma pink, medio ma gray. Makikita mo ang pagkakaiba ng prisma at fccp sa tasa. If you put pressure mabibatak ang fccp, ang prisma naman oil type. Pagmasdan. Pero itong dalwa ay napakayos na pangkulay. Graphite, hindi ko ito ginagamit, ginawa katong powder, charcoal, soft medium hard. White charcoal. Pampalabo ng dark tone. Blending stump. Malit para sa small details. Malaki para sa dark value. Mataba para sa skintuan. Kung wala ka nito puwig na ang cotton buds. Blade, pampadilos ng lapis o mano. Pencil extender. Para sa punggak na lapis. Normal ballpen sa perma siempre. White signo. Sa highlights gaya ng mata o kintab sa buhak. Inkless ballpen, para sa strand ng buhak. Mono zero. Pangtone highlights. Mech pen. Sa maninapis na strand ng buhak. Casimir, 7B5B at HB. Mas matingkad sa Stetler. Glue stick, para sa hair highlights kung di kaya ng mano. Vinyl eraser. Kayang barahan ang madidian. School eraser, extra lamang. Kneaded eraser, rubber type. Para sa skin highlights. Custom sharpener. Compressed charcoal. Ginagamit koto sa charcoal drawing, ginagawa kong powder. Hindi ko alam ito, pangasaada. Ruler para sa grid. Brush. Eyebrow brush, para sa dark tone. Flat soft brush sa skintuan. Last graphite at charcoal. Legend lang nakakalam. Madali I blend ang graphite kasi hindi siya matingkad. Charcoal powder. May mas matingkad na value. Ito naman ang kuskusan ko ng powder. Para humawala yung buong powder. Gaan ninyo to bago ninyo i-apply sa drawing. Mayuan yung buong powder para hindi magmarka sa drawing. Yung lang sana nakatulang yung tips ko para sa artmats ninyo. Kindly subscribe for more drawing tutorial, guide and tips.